Welcome back. Now, women's fertility has over time evolved from being a personal matter to a communal one to even political. Whether it is the issue of abortion, the forced sterilization of women living with HIV, IVF, contraceptives, or tubal ligation, a woman's womb and what happens with it and in it will continue to stir debate. Well, tonight, we take a look at the current state of reproductive rights of women in this country, a week after the High Court ruling on an abortion case. But first, let's listen in to the harrowing experience of a rape survivor and her eventual decision to have an abortion. And we must put this disclaimer that parts of her story may be a bit distressing for some of our younger viewers. Back then, nikiwa 15 years, nilikuwa na stay mimi na anko wangu na watoi wetu. So hapo then mamangu hakuwa na stay kwa nyumba, alikuwa na kaa kwa uko job. So tulikuwa na anko wetu, mimi ndio nilikuwa napika daily, tunalala, ikaenda hivyo. So one day anko wangu akanishika na nguvu, then akanirape na akatoroka. So nikakaa siku notice kama niko na mimba, ikakaa. Then after some times nikakuja ku notice niko na mimba. Niliogopa juu, nilistuka juu sikuwa nime have sex na mtu but that time. So nikaogopa ndambia nani. Mamangu ni mtu anakanga job na ni mtu mkali, huwezi mwambie anything. So ikakaa nikabidi saa juu naona inazidi kugrow. Nikaamua kuambia friend. So rafiki yangu akaniambia kuna method tunaweza tumia. Nikamuuliza gani, akaniambia tuende OC. Kwenda OC ilikuwa expensive. 3 kuna tuliambiwa 4. So tukaona hiyo mimi afford that time. So akaniambia tutumie janja nyingine. Tukabuy omo na juice. Then tukamix kwa glass moja. Then nikakunywa. After kukunywa nikalala tu. Juu nilikuwa nasikia ile after kukunywa nikaanza kusikia pain. Uchungu. Then after sometimes nikaanza kubleed. So ile kubleed na watu wako kwa nyumba, nikaamua kulala kwa kitanda. So ile kulala, unajua mimi yule mtu mwenye amezoanga kutoka nje kuongea na majirani. So wase wanashangaa, mbona leo Mary atoki nje? So majirani wakakam, kuna madhali kam, alikuwa neighbor akakam. So kufungua kapata na bleed. Nilikuwa kwa bleed mingi sana. Juu ile time nimetoa ball ikaanza kubleed. So wase wakakaa majirani nini, wakaita watu, wakanitoa nje, wakinipiga. Ikaanza kutoka damu zile sijaiona kubwa. Yaani ilikuwa uchungu sana ikitoka. The moment ilitoka nilifeel ni kama nakufa cause nimeona kitu sijaiona. Then wase wako na mimi nyuma, makelele, niko na uchungu. Ni kama leo siku yangu ya mwisho. Uchungu nilikuwa nasikia imetoka kwa barabara. Unajua nilifosa baka kuibeba niende nayo. Juwezi acha. Ukipigwa ukienda nayo. So hiyo time ilibidi tukifika kwa chief ni inform mamangu aju. So ilibidi mamangu alikam. Akakuja kwa chief. Ikakuwa maneno, unajua tu ukienda kwa chief lazima utatoa kitu nini ndio utoke. Juu kitu tumefanya si kitu poa. So mamangu ilibidi atoe 10k kwa chief ndio mimi nitoke. Na bado hata sikuachwa hivyo still. Bado niliwekwa ndakuwa nafagia kwa chief every week hivyo mpaka siku yenye kesi ilisaulika. Na feel vibaya sana cause mimi saa hii kuna sinye tumbo yangu wewe inavura kama mwenye ako na ball, sina ball. Mimi monthly period yenye wase wanaona mimi wasioni, inakaa nikiona maybe ni kidogo hivi kwa panty then ni hivyo imeisha. So imekuwa ikinisumbua sana. Mtu anadhani kwani uko na mimba, but sina, ni tumbo inavura then inarudi tu peke yake normal. Wange legalize to abortion ni kwa ni kitu open. Unajua si wase wote tunapata msee ameripwa na babake
Msa ameripwa na brother yake na amepata ball na bado ni myang, unajua? Na mtu myang uwezi niambia atapata 3,000, 4,000 ya kwenda kutoa ball. But ingekuwa amekanga mtu age below niseme 10 to 15 maybe ukirepo upate ball, kuna place unaweza enda na access abortion free. Inaweza help sana. Juu si kila mtu anashika mimba kama anataka. Si watu wote. Extremely difficult to listen to, and unfortunately it's a story that's replicated around informal settlements across this country. Many young women finding themselves in very precarious situations and having to choose abortion as an option to deal with the predicament they find themselves in. Let me introduce my guests very quickly. From my far right, we have Anne Kyoko. She's the campaigns manager for Africa at Citizen Go. Next to her is Tina Alai, the independent human rights and constitutional law lawyer and head of the Physicians for Human Rights here in Kenya. Thank you so much for coming. And to my left, we have Evelyn Opondo. She is a senior regional director for Africa at the Center for Reproductive Rights, the group that also has been offering support to the likes of Mary. That is a pseudonym, that is not her real name. Next to her is Dr. Wahome Ngare, who is a gynecologist and obstetrician. And last but not least, we have Regina Wabuko, who is a social media strategist, but is actually here to share her story on tubal ligation. Thank you all for joining me. Let me begin with you, Tina. The reason why we're here is because of a ruling last week by the High Court that essentially gave rape survivors the right to procure an abortion. Many seeing this as a widening of reproductive rights in this country. Just kind of take us through what this ruling actually means. Thank you, and thank you for having me on this show. Let's begin with the background to this litigation. In 2010, as Kenyans, we promulgated a constitution that provides in Article 26(4) that abortion is not permitted unless, in the opinion of a trained health professional, there is need for emergency treatment, or the life or health of an expectant woman is in danger, or if permitted by any other law in our country. Unfortunately, what has been happening since 2010 is the continuation of a situation that subsists as though Article 26